Hello everyone, greetings from Nepal. 안녕하세요. 네팔에서 인사드립니다. Thank you so much for this privilege to share with you about the ministry report, how we are doing in Nepal. 우리가 어떻게 네팔에서 하고 있는지에 대한 사역 보고를 나누게 돼서 참 영광입니다. So I would like to thank God. I would like to thank Pastor Cho and all the evangelization family for your prayers and support for Nepal. 조 목사님과 또 복음 가득한 교회 또 여러분들의 기도와 후원에 감사를 드립니다. So I have prepared the PowerPoint. So I would like to share from the PowerPoint how the Lord is working in Nepal in order to shape Nepal through the true gospel of the Bible that Jesus is the Christ. 저는 PPT 슬라이드를 공유하면서 참된 복음으로 하나님께서 네팔을 어떻게 살리고 계신지에 대해서 함께 나누기 원합니다. 예준아, 상대적으로 목소리가 너무 적다. 네. Just few minutes. Just a minute. Let me share the screen. Okay. 네, 화면 공유해드리겠습니다. Can you see my screen? Yes. Yes. Yeah. Please, can you show us the full screen? Yes, sir. Put F5. Yes. Just a minute. Yeah. Okay. Can you see it now? Yes. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay. Before I go to share the ministry report, I would like to give a short introduction. 사역 보고에 앞서 간단히 제 소개를 해드리겠습니다. You can see the picture of my family here, me and my wife, my 3 kids, and my father and mother. We are living together in Gorai. 네, 저희는 네팔에서 우리 어머니, 아버지 그리고 3명의 아이들과 제 아내와 함께 살고 있습니다. My name is Dilip Tamrakar. Official name is Dilaram. You can call me Dilip. 제 이름은 딜립 타락하고요. 딜립이라고 부르시면 됩니다. I was born in Salan district, country Nepal. 저는 네팔에 있는 살란이라고 하는 곳에서 태어났습니다. Now we are living 8 family members in Gorai. It is not my hometown, but the sake of ministry, I'm here in Gorai, Dan. My wife, 3 kids, mom and dad, and 1 niece, my sister's daughter. 네, 저희는 고라이라고 하는 곳에서 제 고향은 아니지만 이곳에서 사역하면서 우리 가족들과 함께 살고 있습니다. My wife and we served in Gorai, Nepal from 2013 to 2019 April through CCC as a student coordinator, and my wife Sajana as a church planters coordinator. 네, 저는 2013년부터 2019년까지 그 CCC에서 코디네이터로 섬겼고요. 그리고 제 아내는 그 교회를 개척하는 사업을 담당하는 그 코디네이터를 담당했습니다. After long years of prayers, God allowed us to begin church in April 2019, just from our family in a room. 네, 오랜 기도 끝에서 하나님께서는 우리가 2019년 4월 14일에 그 교회를 시작하게 하셨고 저희 집에서 시작했습니다. Now it's been 2 years. Now God has given us 40 above members in our church. 한 2년 안에 한 40여 명의 성도들을 허락해 주셨고요. From 2019, we are serving as from 2019, I'm serving as a national coordinator for Maranatha Nepal. We have kept the name Maranatha Nepal just a month ago, and coordinating as a national coordinator for the world evangelization in Nepal. 네, 2019년부터는 우리가 당대 세계복음화 사역에 동참하면서
우리 팀에 마라나타 네팔이라고 하는 이름을 붙였고요. 거기서 우리는 이 네팔 복음화를 위해 코디네이터로 섬기고 있습니다. Okay, now let me share about how the Maranatha Nepal is doing all evangelization in Nepal. 네, 저는 이제부터 이 마라나타 네팔 팀이 어떻게 네팔을 복음화하고 있는지에 대해 나누겠습니다. You can see some pictures here. We are doing digital ministry and we are going house to house and we are doing the conferences, seminars, evangelistic movement to save Nepal. 네, 사진에서 보시는 바와 같이 저희는 이렇게 온라인으로도 사역을 하고 있고요. 집집마다 다니며 전도도 하고 있고 컨퍼런스를 열기도 합니다. And we are letting Nepal know that the true gospel is Jesus is the Christ. 우리는 이 네팔의 참된 복음인 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 전하고 있습니다. So let me tell you what is Maranatha Nepal. 저희 마라나타 네팔 팀에 대해 소개하겠습니다. What it is doing here. 우리가 무엇을 하고 있는지. Actually, we gave this name just like in the month of August 2nd, 2021. 네, 저희는 우리 팀명을 2021년 8월에 붙였습니다. When some disciples who were working with us together since 2 years, when we knew the mission world evangelization, when we received the gospel of the Bible that Jesus is the Christ, we are running together for the evangelization in Nepal. 네, 2년 전에 이 예수님이 그리스도라고 하는 이 복음을 받은 이후로 네팔 복음화를 두고 함께 제자들과 함께 섬기고 있습니다. And I felt that it is good if we go in a team, work in a team together, and it will be good. So the more passionate disciples who are giving their life for the evangelization, with that team, we make a team that name called Maranatha Nepal. 네, 이렇게 팀으로 함께 이렇게 인도받는 것은 정말 유익한 점이 많습니다. 그래서 정말 열정적이고 복음을 삶으로 살아내는 제자들과 함께 네팔을 살리기 위해 같이 뛰고 있습니다. Its vision is to finish world evangelization in our generation. 네, 우리의 비전은 우리 세대의 세계복음화를 끝내는 것입니다. And to finish the world evangelization in our generation, and our mission is to preach the true gospel of the Bible, that Jesus is the Christ, to every person from all tribes in Nepal and beyond Nepal. 네, 이 비전을 성취하기 위해서 우리는 이 예수님이 그리스도라고 하는 참된 복음을 네팔에 있는 모든 부족과 그리고 모든 사람들과 그리고 네팔 너머까지 전하려고 합니다. And second mission is to find the worthy disciples in all the districts, 77 districts we have in Nepal and beyond Nepal. 네, 그리고 저희는 네팔의 77개 지역에 있는 모든 곳에서 이 합당한 제자를 찾기 원하고 또 이 네팔 너머에도 그 제자들을 찾기 원합니다. And we have strategic planning also, and we are doing according to that. So we have national evangelism movement. 네, 저희는 또 나름대로의 그 전략과 계획을 가지고 있습니다. 우리 국가적으로 이 전도 운동을 감당하기 위한 것입니다. To evangelize Nepal, we do first the pastor leaders evangelism. 네, 네팔을 복음화하기 위해서는 첫 번째로는 그 목회자들과 리더들에 대한 전도가 필요합니다. We share the gospel to pastors and leaders first, and when they received it, and I will believe that they can spread the gospel to whole nation. 네, 우리는 가장 먼저 이 목회자들과 리더들에게 이 복음을 전하고 있고요. 이분들이 이것을 받게 된다면 다른 모든 사람들에게 전할 수 있습니다. And then we have the women evangelism. 우리는 또한 여성들에게도 복음을 전하고 있습니다. And youth evangelism. 예, 그리고 젊은 층에 대한 전도. Children evangelism called Finisher School. 네, 피니셔 스쿨 사역을 통한 어린이 사역. And we do disciples retreat and get the feedbacks how the Lord is working through their lives. 네, 그리고 제자 수련회를 따로 진행해서 하나님이 어떻게 그들의 삶에서 일하고 있는지에 대해 나눕니다. And we also organize the training for trainers on the gospel of the Bible and the evangelism of the Bible.
그리고 우리는 이 성경의 복음과 전도를 이렇게 잘 전하기 위해 이것을 훈련시키는 사람들에 대한 훈련 또한 진행하고 있습니다. We do digital evangelism. 그리고 우리는 온라인 사역도 하고 있고요. Using all the digital method, we preach the gospel. 네, 그런 모든 온라인 툴을 사용해서 우리는 복음을 전하고 있습니다. And to do this all things, we believe that prayer is the backbone, so we have a prayer shell too. 이러한 모든 일의 근간은 기도라고 생각합니다. 그래서 우리는 기도 모임 또한 진행하고 있습니다. So we are working on this, and with this vision, mission, and strategic planning, we are preaching the gospel of the Bible and finding the worthy ones to share Nepal with the true gospel that Jesus is the Christ. 네, 이런 비전과 미션을 가지고 그리고 이런 계획 안에서 우리는 지금 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 전 네팔에 전하기 위해 뛰고 있습니다. And here is the team. You can see the picture. 네, 여기 사진에 보시는 게 우리 팀입니다. And this is me, Pastor Dilip, myself, first picture. You can see that. And here is Pastor Purna and Pastor Pradeep and Pastor Kamal. And these are the three pastors who are really with the whole heartedly, with whole passion, they are sharing the gospel and finding the worthy disciples to save Nepal. 네, 여기 윗줄에 있는 저를 비롯한 이거 펄나 목사님, 프레디 목사님, 카말 목사님 이 세 분은 정말 중심으로 열정적으로 이 복음을 전하고 계신 분들입니다. And I'm leading as a team leader, and Pastor Purna is the treasurer here, finance manager, and also we can call finance resource person, how to manage all the finances. And here is the Pastor Pradeep, and he's the secretary of our ministry. And Pastor Kamal, he's like the province number 5 as a coordinator. 네, 여기 펄나 목사님 같은 경우는 우리 팀 재정을 담당하고 있고요. 프레디 목사님 같은 경우는 어떤 행정적인 비서 역할을 하고 있고, 카멜 목사님은 그 지역을 섬기는 코디네이터 역할을 하고 있습니다. We do all things with the discussion and with the prayers. 우리는 이 모든 것들을 기도로 섬기고 있습니다. And here you can see down below there in the past, not Pastor Kamal, he's Pastor Karak. I'm sorry. 네, 이름을 잘못 썼는데 이분은 패스터 카란입니다. He's as a national leader, and when we organized the conference, pastor conference in his church, he coordinated that. He received the gospel there, and through that we discipled him, and now he is really doing the whole evangelization in his places, and he's guiding us, coordinating us, he's working together with us to shape Nepal. 네, 이 카란 목사님 같은 경우에는 이분의 교회에서 저희가 집회를 했었고, 그리고 또 이분이 그 집회를 여러 부분들을 섬기고 또 계획을 하셨습니다. 이분은 저희와 함께 이 성경의 복음을 네팔에 전하는 일을 감당하고 있습니다. Pastor Kodak and Pastor Janga, they work together. They are ministering as a pastors more than 30 years. 네, 이 장가 목사님께서는 이 카란 목사님과 함께 같이 사역을 하시는 분인데요. 이 30년 이상 사역을 하셨습니다. And he's the Pastor Janga. When I share the gospel for first time, he thought that this gospel is very easy gospel. We know this, and we are sharing the gospel for many years. This is for just the new believers. He responded like that. 처음에 제가 장가 목사님한테 복음을 전했을 때 이분은 이렇게 반응하셨습니다. 이 복음은 굉장히 쉽고 기본적인 내용이다. 이거는 우리가 계속 전해왔던 것이다. 이렇게 반응하셨습니다. And when he was rebuilt with the gospel, while listening from gospel and while preaching from the gospel, he was fully rebuilt with the gospel, and now he uses his mouth to preach this gospel wherever he goes, and he is invited wherever he goes, and he preaches the gospel that Jesus is the Christ.
하지만 이분에게 이 성경의 복음이 계시된 이후로 이분의 그 신앙은 완전히 바뀌어서 이분이 가는 곳 어디서나 언제든지 예수님이 그리스도라고 하는 이 복음을 전하고 계십니다. And these two pastors and another pastor Silas, they are most influential pastor. They are looking after the many 50 and 40, 30 over churches, alone looking after over churches. And these 3 hours, these 4 pastors said also, they are really revealed with the gospel, and these people are also doing the same thing wherever they go, and they preach the same gospel, and they feel that this is the only gospel that can save Nepal. 네, 이 두 번째 줄에 있는 이 4분의 목사님들은 정말 열정을 가지고 이 복음만이 네팔을 살릴 수 있는 유일한 것이다라고 고백을 하시면서 네팔을 살리고 계시고 특별히 이 목회자들에게 영향을 주실 수 있는 분들입니다. And here is Pastor Kesar, and he is also in our team. 케사 목사님 또한 우리 팀에 있습니다. And he is also joining from the beginning and sharing the gospel of the Bible. 이분도 저희가 이 성경의 복음으로 시작할 때 같이 동참했던 분입니다. And Pastor Netra, he's my brother, and this is Pastor Jomes, Dr. Jomes, and they are the advisor of our team. 네, 그리고 네트라 목사님은 저의 형이고요. 그리고 조메시 목사님과 함께 이 두 분은 이 모든 팀의 어떤 자문위원으로서 역할을 하고 있습니다. And these people are amazing. They are revealed with the gospel, and they think that this gospel is going to reform the whole Nepali church, Nepali Christianity, and this gospel can make every churches as a witnessing church, not the just sitting and worshiping God, but the living witnessing church. 네, 이 모든 목사님들께서는 복음을 정말 계시로 받으셨습니다. 이 복음이라면 네팔에 있는 모든 크리스천들, 교회들, 모든 것을 다 변화시킬 수 있는 복음이라는 걸 믿고 계시고 또 그렇게 복음을 전하고 계십니다. They think that gospel has been badly corrupted and diluted, and only this gospel can purify the holy Nepali churches and the gospel, and Nepal going to be saved. 네, 이렇게 변질된 이 복음을 가지고 있는 교회들에게 이 참된 복음만이 유일한 그 복음을 유일한 답이고 또 그걸 통해서 네팔을 살릴 수 있으리라 우리는 믿고 있습니다. And we have, the time is so running. I have only 10 minutes now, 9 minutes. So I have very much to share. So I'll just try to summarize and let me tell how I received the gospel. 시간이 없어서 조금 좀 불안하지만 저는 최대한 짧게 얘기하겠습니다. 제가 어떻게 복음을 받았는지 얘기하겠습니다. And Pastor Thomas, I could know in March 30 and 2019. 토마스 목사님을 통해서 저는 2019년에 이 복음을 듣게 되었습니다. And it was like a historic moment that we could meet, and he sent me the lectures from 12 lectures and 27 lectures. I hear that and I started to preach that gospel in my church. 12강, 27강을 제가 듣게 된 그 순간은 그것을 통해 성경의 복음을 듣게 된 순간은 역사적인 순간이었습니다. 그 이후로 저는 이것을 제 교회에 전하기 시작했습니다. And when I heard this gospel and started to preach in my family and church in my Bible studies, and that I found that I'm revealing more in the gospel, that this is the true gospel that can save Nepal. 네, 이 복음을 제 가족들, 제 교회, 또 제가 섬기고 있는 많은 곳들에 전하면서 더욱더 이 복음이 저에게 크게 다가왔습니다. 그래서 이 복음만이 네팔을 살릴 수 있다는 것을 믿게 되었습니다. In July 19, I got the opportunity to participate in the Asian Conference in Philippines. 네, 2019년에는 그 필리핀에서 진행된 그 아시아 집회에 참여할 수 있었습니다. That conference was really a turning point for my life and for my ministry. 네, 그 집회가 제 삶과 사역의 터닝 포인트였습니다. And when I was hearing from all the lectures lectures in the Philippines, that I found that how the gospel has been corrupted, how I was corrupting the gospel, and the Nepali churches and the whole world was corrupting the gospel, missing the mark.
네, 저는 그 강의들을 통해서 알게 되었습니다. 제가 그리고 네팔에 있는 교회가 전 세계에 있는 교회가 이 복음에 대해서 얼마나 변질되어 있었는지에 관한 것이었습니다. When the lecturers and Pastor Joe was saying from in the Philippines that God gave me the burning heart, and I wrote something that what I want to do in Nepal. This you can see there. You may not be able to read this, but here, and also I wrote the pastor's name and to whom I will be sharing gospel or returning from the Philippines. 네, 조 목사님에게 말씀을 듣고 또 제 마음이 뜨거워지기 시작했습니다. 그래서 내가 어떻게 하면 네팔을 살릴 수 있을까에 대해 고민하기 시작했습니다. 그래서 저는 그 자리에서 제가 네팔로 돌아가면 어떤 목사님들에게 복음을 전할지 이렇게 사진에서 보는 것처럼 리스트를 적었습니다. Right after returning from the Philippines, I invited the 15 pastors, and among them seven pastors, they responded very well. Now they all are not actively working, but among them 4 are there who are giving their life without anything, just they want to preach the gospel of the Bible, that they want to save Nepal. 네, 그래서 저는 네팔에 돌아간 이후에 15명의 목사님들을 초청해서 이 복음을 전했습니다. 그 중에 7명이 잘 받으셨고요. 7명 모두가 활동적으로 사역을 하시는 것은 아니지만 그 중에 4명이 그들의 인생을 이 복음에 드리고 네팔을 살리기 위해 열심히 뛰고 있습니다. And to save Nepal, we are doing the national conference, a pastor conference, and seminars for pastor leaders, youths, women, and children. 네, 네팔을 살리기 위해서 우리는 목회자, 또 여성, 그리고 어린이 집회 등 여러 가지 다양한 시도를 하고 있습니다. Like 4 days, 3 days, 2 days, and 1 days, where we share this gospel to the thousands of people through this. 네, 뭐 4일, 뭐 3일, 뭐 이틀 집회를 할 때도 있고요. 그리고 거기서 우리는 한 수천 명 정도의 사람에게 복음을 전한 것 같습니다. Now we disciples are being invited in many churches to preach the gospel. 네, 이제 그렇게 하다 보니까 우리 제자들이 다른 교회들에서 이 복음을 전하기 위해 많이 초청이 되었습니다. I believe during these 2 years we have been reached to the more than 8,000 people. 제가 생각하기에 2년 동안 우리는 8,000명 이상의 사람들에게 복음을 전한 것 같습니다. We share the gospel to the more than 600 pastors during these 2 years. 네, 그리고 이 2년 동안 600명 이상의 목사님들에게 복음을 전했습니다. We are not being able to do the follow-up to all pastors, but we hear the reports, and more than 100 pastors are preaching this gospel in their churches and in their meetings and house meetings everywhere. 네, 이 600명 모든 목사님들이 하고 계신 건 아니지만 한 100명 이상의 목사님들께서 그들의 교회와 또 가정과 지역에서 이 복음을 전하고 계십니다. And through the digital method, we have been reaching to more than thousands of people, youth, pastors, and leaders. Through this, we are equipping many people in the gospel. We are saving through the gospel through the digital method too. 네, 특별히 우리는 이런 온라인 사역 도구들을 잘 활용해서 수천 명의 사람들에게 이 복음을 전하고 있습니다. Now, these are, as I share the team, these are the people. There are many pastors and leaders, as you know them, but I haven't mentioned them here. But these are the pastors, Pastor Netra and Pastor Jomes. They are not fully they haven't given like all time to preach, but others are. They have dedicated. They are just advisor and they are preaching in their churches, but others are giving their life to share the gospel in Nepal. 네, 뭐 이분들 이외에도 훨씬 많은 분들이 있지만 다 이곳에 실지는 못했습니다. 또 네트라 목사님과 조메시 목사님 또한 이 일들을 같이 마음 담고 동참하고 있습니다. You can see some of the pastors and leaders evangelism how we are doing. We did the first national conference. I don't get the photos that. We did the 150 above in 2019, but I have some pictures here in the pastor seminary in 2020. 네, 이 사진은 2020년에 그 목회자 세미나를 했을 때의 사진입니다. And through this also we found some pastors who are working with us together. 네, 한 이 150명 정도의 목회자들이 참여를 했었고 또 이 집회를 통해서 지금 함께 동역하고 계시는 제자 목사님들을 발견하게 되었습니다.
another pastor seminar in Sallan in 2020. We did. It's 2 days, and that first one also is 2 days from 12 네, lectures. 그리고 산란이라고 하는 지역에서 이틀 정도의 집회를 진행했습니다. 목회자 집회였습니다. Yeah, through this conference, we found Pastor Janga, Pastor Silas, and Pastor Sid from this seminar. 네, 이 집회를 통해서 장가 목사님, 신라 목사님, 세이 목사님과 같은 제자들을 찾았습니다. Nowadays, what I feel in Sallan district is saved because there are the pastors wherever they go. They are the leading pastors in Sallan. They are prayer. There are more than like 70 churches in Sallan, but they are preaching the gospel everywhere. Now the Sallan is being saturated from the true gospel of the Bible. 네, 이 산란에 계신 이 제자분들은 정말 이 복음에 열정을 가지고 사역을 하고 계십니다. 산란에 있는 그 한 70여 개의 교회에 모두 복음을 전하신 것 같습니다. This is the pastor seminar in Bhutan district. 네, 또 우리는 퓨탄이라는 지역에서 목회자 세미나를 가졌습니다. And this is the pastor seminar conference in Tikapur, where more than 60 pastors were participated, and Pastor Kharak conducted this. 네, 여기서 또 티카푸르라고 하는 지역에서 70여 명의 목회자를 초청해서 또 집회를 진행했고요. 또 이곳에서도 제가 한 분의 목사님을 발견했습니다. Through this conference, we found Pastor Kharak and Pastor Dambar, many pastors and women disciples in Tikapur. 한 분뿐만이 아니라 카라 목사님, 여러 목사님들을 발견하게 되었습니다. And this is the one-day gospel interaction program in Gorai, in my city, with the senior pastors of Gorai one day, and we share the gospel of the Bible and how we are doing, how the gospel has been going, it's been corrupted down church. We share this, and at the end we got the feedback, and it was so powerful, and they were very much interested. 네, 그리고 우리는 또 다른 지역에서 이런 집회를 하루 정도 진행을 했고, 또 거기에 그곳의 장인 목사님께서 이 복음에 대해 깊이 받으셨습니다. We are doing one-day conferences. It is one of the conferences in Rolfa district where 300 believers will participate. We share the gospel there. We found another disciples there. 네, 그리고 롤파라고 하는 지역에서 한 300명 정도의 참석자들과 함께 이 복음을 나누었고 또 제자들을 찾는 시간을 가졌습니다. My time is over, so can I take 5 minutes more? I'm so sorry. Pastor, you have 40 to 50 minutes, including translation, as I said to you. Yes. My time is over. Just I will show the pictures. No. You have 25 more minutes. Oh my God. Thank you so much, Sister J. I was just, I had a stopwatch and I was thinking my time is over. Thank you so much for reminding. Yes, I have time. Yeah. I was just running. 네, Okay. 시계를 잘못 봐서 제가 시간을 착각했습니다. 충분히 하시라고 충분히. Pastor, please deliver. You have much time. Yeah, I see now. Please deliver enough for us to know the evangelism of the Nepal deeply. Okay, thank you so much. Thanks so much. And here is youth evangelism. 네, 이거는 청년 전도고요. This is the picture in Sallan where we had conducted the youth conference there, and we are just lighting the lamp. It is like symbolizing that we are giving, we are sharing the gospel to each other. 네, 산란이라고 하는 곳에서 이 청년 집회를 진행했습니다. 그리고 우리가 또 모든 곳에 이 복음을 전하겠다는 어떤 표시로 촛불을 켜기도 했습니다. And symboling this, we are lighting the gospel, and we are removing the darkness of Christ. Darkness of Satan. 네, 이 상징은 또 우리가 이 복음의 빛을 비추고 그리고 이런 사단이 잡고 있는 그 어두움을 밝히겠다는 의미였습니다. And we did the youth evangelistic conference in Sallan. You can see some of the pictures here. 네, 그리고 또 청년 전도 집회를 또 산란에서 진행을 했고요.
And myself, Pastor Purna, Pastor Janga, Pastor Pradeep, Pastor Seth, and I haven't read name, and we deliver the gospel there. 네, 그래서 펄나 목사님, 프레딧 목사님, 장가 목사님, 그리고 살리 목사님, 많은 제자들이 여기서 복음을 전했습니다. And this conference was really turning point for some youth pastors and leaders, and they knew they received the true gospel, and now they are working with us to shape Nepal. 네, 이 몇 분의 그런 청년들과 그 리더들에게는 이 집회가 큰 전환점이 되었습니다. 그래서 이들은 지금 이 참된 복음을 들고 네팔을 살리고 있습니다. And here is another conference, the youth conference in Kathmandu. 네, 또 카트만두에서 또 청년 집회를 또한 가졌습니다. And we share the gospel there, and we found some discipleship there, and this much, 네. yeah. 네, 그곳에서도 몇 명의 청년 지자들을 발견했습니다. And during the youth seminar, we found the worthy disciples from 2-3 youth conferences, and we invited them in Gorai city, and we had the training for trainers and training them from 12 lectures. 네, 앞서 보신 그 두 개의 청년 집회에서 발견한 그 제자들을 따로 이 고라이라고 하는 지역에 초청을 해서 이 청년 제자들을 위한 집회를 따로 진행했고, 또 이들이 이 복음을 전할 수 있도록 하는 그 훈련을 진행했습니다. So my apologies. I'm very weak in reporting, so I have not, kept all the pictures in a proper way. So yeah, I felt very difficult. I was a little bit busy. So all night I stayed and I searched the pictures and I prepared. So every conference pictures, I'm not here. So sorry for that. 제가 좀 바빠서 모든 사역의 사진을 다 담지 못했습니다. 그래서 좀 죄송합니다. In this conferences, more than 30 youth leaders were participated. 네, 이 집회에 30명 정도의 그 청년 제자들이 참여했습니다. And it was like 4 days conference. 2 days we share the gospel from 12 lectures, and they prepare it. And next day, and all the participants they share the gospel first to each other and to the congregation. 네, 이 집회는 4일 동안 진행이 됐는데요. 처음 이틀은 저희가 12강을 통해서 이들에게 복음을 전달했습니다. 그리고 나머지 이틀 동안에는 먼저 서로에게 복음을 전하는 시간을 가졌고, 또 그들의 교회에 전하는 시간을 가졌습니다. These are the youth disciples. They are leading the worship. We are in worship. 네, 이렇게 청년 제자들이 찬양을 인도하기도 했고요. Pastor Pradeep and Pastor Barnabas, Pastor Kesar, Pastor Purna, and myself, and many more other disciples share the gospel there. 네, 펄나 목사님, 또 프레딧 목사님, 저를 비롯한 많은 제자들이 이 복음을 전했습니다. And after they prepared themselves, and the youth, they preach in the congregations. These are the youths. They are really actively working now. All four are actively working. They are preaching the gospel. And this is the Namrata. She is leading the Zoom. She is hosting the Zoom youth conferences, and every Friday, and they are preaching the gospel to other disciples. 네, 정정을 해드리자면 그 나머지 이틀 동안 서로 전하고 또 거기에 모인 청년 제자들에게 전하는 시간을 가졌습니다. 아까 방금 사진에서 보신 이 4명의 제자들은 지금 아주 활발하게 복음을 전하고 있고요. 매주 금요일 날 줌을 통해서 그 청년 제자 모임을 진행을 하고 있습니다. 거기서 계속해서 복음을 전하고 있습니다. It's that they prayed, and during that conference, while they're preparing, they prayed and they share each other. You can see the pictures here. They are sharing each other the gospel. And 사진에서 보는 것처럼 그 집회 동안 우리 제자들이 이것을 준비하기에 함께 기도하고 서로 나누는 모습을 볼 수 있습니다. And after they prepare and they share with all the disciples. 네, 그들이 준비하고 난 후에 모인 모든 제자들에게 전했습니다.
And we are doing the finishery school, how we are evangelizing the children in Nepal. I would like to share. 저는 이 피니셔 스쿨 사역을 통해서 우리가 어떻게 네팔에 아이들에게 복음을 전하고 있는지 나누겠습니다. These are some pictures of the finishery school in Nepal. 네, 이 네팔 피니셔 스쿨의 몇몇 사진입니다. And first, how we started finishery school is to teaching, helping to do the assignments to the poor and slums students in our church areas. 일단 우리 교회에 있는 그 지역에 있는 그 아이들에게 이 복음을 전하고 있습니다. We call them in the church and in another building. In two places, we did the finishery school. 6 teachers they taught every morning, and the Saturday we used to invite them in our church and we used to share the gospel to them. 네, 우리는 그 아이들을 우리 교회에 초대해서 복음을 전하기도 하고요. 교회가 아닌 다른 곳에서 이 매일 아침에 복음을 전하기도 하고 또 그 아이들을 토요일에 교회로 초청해서 이 복음을 전합니다. This first picture, I'm sharing the gospel to the children. 이 사진에서 저는 복음을 아이들에게 전하고 있습니다. And this is the second picture. That's one of the top school in Gorai. And I got the opportunity to preach the gospel to the students, where more than 500 students and more than 30 faculties, teachers were there. I shared the gospel of the Bible to them. 네, 저는 이 사진은 또 고라이에 있는 어떤 학교에 제가 초청돼서 복음을 전한 사진인데요. 500명에서 600명 정도에 되는 아이들에게 복음을 전했고 한 50여 명의 선생님들에게도 복음을 전하는 시간을 가졌습니다. During like our church anniversary, 2 years church anniversary, we appreciated the best students who really did the great job, and and we just appreciated and we gave some prize to them. 네, 또 우리 교회 기념일에는 잘 인도받고 있는 아이들에게 또 상을 주었습니다. And this is the pictures. They are though they are not Christians, most of they're not Christian, but they are learning the dancing Christian song to present in that program. 네, 우리가 하고 있는 프로그램의 사진입니다. 이 아이들은 대부분은 크리스찬이 아닌데요. 이 CCM에 맞춰서 이렇게 율동을 배우고 있습니다. And now, because of lockdown, we have stopped the finishery school. And now, firstly, we were teaching more than like in one place, 65 students, 4 teachers were teaching there. And in one place in our church, more than 35 students used to gather every morning, and 4 teachers there and 2 teachers. 6 teachers were teaching. 네, 락다운 이후에 우리는 피니셔 스쿨이라고 하는 이름으로 전체가 모일 수는 없었지만, 이렇게 뭐 60명, 40명, 20명 정도 이렇게 소모임으로 진행을 해서 이렇게 복음을 전했고요. 6명의 선생님이 아이들에게 복음을 전했습니다. Like here are some pictures. We gave some copies and pens. 네, 여기 사진에 보면 우리 아이들한테 어떤 유인물 같은 거를 줬습니다. And here our finishery school teachers are teaching, and these 2 pictures and these children, and these 2 pictures are picnic, and we go out, we take them out too and enjoy, and we share the gospel, and like that we are doing. 네, 그래서 여기 사진에 보시면 아이들에게 준 유인물로 이렇게 복음을 가르쳤고 또 나가서 소풍을 가서 서로 복음을 나누기도 했습니다. And these are the pictures. You can see here the 2 teachers, and we conducted the New Year program, the finishery school program, and we invited all the students of finishery school, and they came and they performed their performance and through the making pictures, and we share the gospel to them with the pictures, and we share the gospel to them. 네, 여기 사진을 보시면 2명의 교사들이 있는데요. 이 교사들이 새해 그 기념 행사에 그 사람들과 또 아이들을 초청해서 사진과 그 그림을 이용해서 복음을 전하는 시간을 가졌습니다.
Before the more than 100 students, like 100 students were coming in the tuition classes, but later on, the student parents, they don't know the value of the education. They are like slums. They are discriminated. They are then discriminated as like untouchable, and they are very poor, and they don't want to send to school. They haven't said that we were just making them to come in finisher school and teach them and show the value of the educations, and we were doing that. But later on, the students, we had to go and bring them in the classroom, and which was so difficult. So I thought I will stop this program. 처음에는 한 100명 정도의 학생들이 모였는데요. 근데 대부분의 학생들에게 부모가 이슬람 사람들 중에서 아주 가난한 사람들이다 보니까 이 교육의 중요성에 대해서 몰랐고, 또 아이들을 이 학교에 보내는 걸 싫어하는 분들이 많았습니다. 그래서 이것을 좀 어떻게 해야 될지 고민 중입니다. And I was thinking that, but few students, like 30 to 35 students, they even responded to the gospel, though they were non-Christian. They responded to the gospel, and they used to come early in the morning in our church, and they used to pray with us together. You can see the pictures, and these students are kneeling down and they are praying with the Lord. And we have a cell group, and we pray every morning in the church, and we pray for the whole evangelization and ministry. Even these children, when I saw them praying every morning, coming like every morning and praying, that I thought that because of this few students, we will not stop this tuition class and we will continue to run. 네, 사람이 그래서 너무 적어지다 보니까 이걸 그만둬야 되나 생각을 했었는데, 그중에 복음에 반응하는 학생들이 생겨나기 시작했습니다. 이들 배경은 모두 이슬람권인데, 이 아이들이, 한 30여 명의 아이들이 복음에 반응하기 시작했고, 매일 우리 교회에 와서 네팔의 복음화를 두고 함께 기도했습니다. 아까 그 사진은 그 셀그룹으로 우리가 같이 기도하는 모임이고요. 저는 그 아이들의 모습을 보면서 이것을 그만두지 말아야 되겠다 생각했습니다. And now only we in Gorai city, we are doing this finisher school, and our prayer is to expand, spread the whole nation. So every church we want to go, and we want to teach the Sunday school teacher, and we want to preach this true gospel. We want to raise children in true gospel. So we are praying in the future. 네, 일단 우리는 고라이라고 하는 지역에서 피니셔 스쿨을 진행하고 있습니다. 하지만 우리의 목표는 네팔 전역에 있는 교회, 그리고 전역에 있는 이 성경학교, 주일학교에 가서 이 선생님들과 아이들에게 참된 복음을 전해서 이 아이들과 선생님들을 통해 네팔에 있는 모든 아이들이 이 복음을 듣게 하는 것입니다. And here are some pictures that those who responded, those who believed in the gospel that Jesus is the Christ, those who received Jesus as the Christ, we gave them the baptism. 네, 사진은 예수를 그리스도로 또 믿게 된 사람들이 또 침례를 받는 모습입니다. And here the house-to-house evangelism and discipleship. 네, 우리는 또한 이 집집마다 다니면서 전도를 하기도 하고 또 제자 모임을 진행합니다. And I could not put the more pictures. Yes, I have every picture, like many pictures, but it was very late time, after 4 a.m. I prepared. I could not put all pictures, the few pictures, and we are going house to house, and we are preaching that the gospel that Jesus is the Christ, and we are teaching them the same, that you are called to preach the gospel too. 네, 제가 더 많은 사진을 담을 수 있었는데 너무 바빠서 오늘 아침에 새벽 4시까지 이걸 했는데 많은 사진이 없어서 너무 죄송합니다. 하지만 우리는 이 집집마다 다니면서 이 복음을 전하고 있고요. 그리고 그 사람들에게도 이야기합니다. 당신들은 이 복음을 전하기 위해 부름을 받았다. And last month, my wife and I, with the children, we went to Salan, that was our hometown, and we wanted to visit our families, and we want to take some rest and do some work. We went for 1 week there, but our pastors, they did not let us to just sit there, and they invited, we are called to preach the gospel. We need the gospel. Our church, our believers, our pastors need the gospel, and they said that. And the 8 days we stayed there, and every day, house to house and pastor to pastor, we met, and
we preach the gospel. 네, 저와 가족들은 최근에 저희 고향을 방문을 했습니다. 산란이라고 하는 곳인데요. 그곳에서 또 집집마다 다니면서 이 복음을 전했고 또 그곳에 있는 동안 매일매일 또 이 목사님들에게 계속해서 복음을 전했습니다. And now wherever we are invited, we used to be invited in different churches, and we used to go there and preach the gospel, and in physical and even from the digital Zoom method, we used to preach the gospel. 우리는 많은 교회에 초청이 돼서 이 복음을 전하기도 했고요. 또 온라인 세미나를 통해서 복음을 전하기도 했습니다. And we do the virtual ministry too. 우리는 또 이러한 이렇게 온라인 사역을 진행하고 있습니다. This virtual ministry has been so powerful during this pandemic. 네, 이런 온라인 사역은 이 팬데믹 상황 속에 진짜 강력합니다. It helped us to find more worthy disciples in Nepal, even beyond Nepal. 네, 이 온라인 사역은 네팔뿐만이 아니라 네팔 너머의 제자를 찾는데 너무 유익합니다. I'm really great thankful to Pastor Cho and Gospel Overflowing Church and Sister Nina and everyone who really equipped us through this virtual method. 네, 저는 이 복음 가득한 교회 조 목사님 그리고 조성은 선교사님 그리고 다른 모든 분들에게 너무 감사를 드립니다. 이분들이 이 온라인 사역에 대한 것들을 저희에게 알려주셨습니다. And through this Zoom, and we conducted last year 2 big youth conferences, and this year also we conducted big conferences where more than 150 youths from 100 devices were participated. 네, 저희는 크게 2번 정도 이 유스 컨퍼런스를 온라인으로 진행을 했는데요. 한 150여 명의 그런 유스들이 참여를 했고 또 100개 정도의 기기를 가지고 서로 모이는 데도 있고 하면서 150명 정도가 참여했습니다. Through the Zoom, we finished 12 lectures and 27 lectures among pastors, and among youths we did like 12. 네, 뭐 12강과 27강을 또 목사님들이 전했고 또 이 젊은 친구들이 청년들이 12강을 전하기도 했습니다. And I'm thankful to Pastor Cho, and when we invite him, he makes time and he comes to us and encourages us from this digital method. And we are really encouraged and empowered from him and the international disciples. 네, 그리고 또 저희가 진행하고 있는 네팔 온라인 모임에 또 조 목사님을 이렇게 초청했을 때 오셔서 이렇게 말씀을 전해주셔서 너무 감사를 드립니다. 저에게 큰 힘이 됐고 또 많은 은혜를 받았습니다. And here are some pictures that how we do. 네, 저희가 하고 있는 그 온라인 사역의 사진들입니다. And this is the another method. This through the Zoom, and the church is gathering, and I'm preaching in Pastor Karak's church. This is the last week ministry. Though they were gathering 2 shifts and around 150 and 150, they gather and I preached the gospel through Zoom, and they saw in the projector. 네, 이거는 지난주에 진행했던 사역이고요. 한 150여 명의 사람들이 모여서 이렇게 교회에서 모인 것도 있었고 여러 곳에서 모여서 이렇게 복음을 또 나눌 수 있는 기회가 있었습니다. And we disciples, how we are motivated is that the Lord, He wants to come in our generation to prepare His coming, that it's our responsibility to preach the gospel in a correct way. And the correct gospel is Jesus is the Christ. And so everywhere we go, we don't preach other topics. And we know this is the important topics. And we repeatedly, we preach the same gospel, so that people may receive this and they may be the witness of true witness of Christ. 네, 저희는 알고 있습니다. 우리 주님이 다시 오시는 것을 얼마나 원하시는지를 알고 있고 또 이 복음의 가치에 대해서 알고 있기 때문에 우리가 가는 어느 곳이나 계속해서 이 같은 복음, 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 반복해서 전하고 있습니다. 그리고 그 사람들에게 이 복음이 정확하게 심겨질 수 있도록 돕고 있습니다.
and we husbands, and we fail, and it's our responsibility. God has called us to preach, and we go here and there, and we live a family and go here and there and preaching the gospel sometimes, and our wives, they don't know what we are doing. And so we felt while we were praying, we disciples were praying, and God allowed us to think about our wife, and we thought that we have to gather our women, and we have to teach them, and we have to allow them to preach the gospel. And through these women, they can reach whole women to Nepal and can save Nepal, and they will feel that what we are feeling. 네, 저희가 이렇게 사역을 하다 보니까 남편 목사님들은 막 이렇게 돌아다니면서 사역을 하시고 복음을 전하는데 이 사모님들은 그 목사님들이 뭘 하고 계신지 모르는 경우가 너무나 많았습니다. 그래서 하나님께서는 저희에게 이 사모님들에게 복음을 전하라고 또 알려주셨고, 또 그것을 시작으로 이 사모님들에게 복음을 전하는 집회를 진행을 했고 이분들을 돕기 시작했습니다. 왜냐하면 이분들을 통해서 우리는 네팔에 있는 또 모든 여성들에게 가서 이 복음을 전할 수 있기 때문입니다. And the women, they conducted Zoom seminar, and they invited other women too. And this year, and we also said we invited international women disciples and women pastors, and they share the gospel to Nepali women leaders. 네, 그래서 이 네팔 여성들을 위한 온라인 세미나를 또 따로 진행을 하게 되었습니다. 그래서 다른 나라에 있는 제자들이, 여성 제자들이 복음을 전하기도 했고, 또 이 모임에는 또 네팔에 있는 다른 여성들을 계속해서 초청을 해서 복음을 들을 수 있도록 하고 있습니다. Okay, when things are normal in Nepal, that we are planning to gather these women leaders, and we want to conduct the women's seminars, conferences, and they will be preaching the gospel, and they are really empowered with the gospel. They have felt, they have revealed with the gospel, and they want to save the Nepali women. 네, 우리는 또한 이 네팔에 있는 여성 제자들을 따로 초청해서 집회를 가졌습니다. 이분들은 이 복음에 정말 큰 힘을 얻었고, 이 복음이 계시되었고, 이 네팔을 살릴 수 있는 준비가 된 분들입니다. And last week we did one women conference in Salland where more than 40 women were participated. 2 days women conference. We shared from the 12 lectures. 네. 그리고 지난주에도 살람이라고 하는 지역에서 그 여성 집회를 진행을 했고요. 한 40여 명의 여성분들이 참여를 했고 저희는 12강을 전했습니다. And we did we used to do sometime, those food relief program in this pandemic last year and this year. We did some food distribution program in our church, and Pastor Janga in Salland, we did the food distribution program. 네, 그래서 지난해랑 올해에는 이 팬데믹 상황 때문에 또 이렇게 음식을 이렇게 전달하는 그 구제 사역을 프로그램을 저희 교회에서 진행을 했고요. 장가 목사님 등 여러 목사님들이 또 함께 참여하셨습니다. So thank you so much for listening our reports how we are doing in Nepal. So without your prayer and support, we cannot do. So you are the backbone. You are praying for us continuously, so that God has given that heart and zeal to preach the true gospel and find many disciples in Nepal. And when all the churches will be awakened with the true gospel, when the pastors will receive the gospel, that I believe that in a very soon the Nepal will be saved. 여러분들의 기도와 도움이 없었다면 우리가 이 일을 감당할 수 없었을 것입니다. 이 복음을 통해서 우리는 네팔 전역을 깨우고 있고 머지않아 우리의 이런 움직임을 통해서 우리 주님이 오실 것이라는 것을 믿고 있습니다. And please pray. We have some prayer requests, so please pray for me and my family and my church, so that we may grow deeper in the gospel, and our church be like gospel overflowing church in Korea. And we want to also do world evangelization. 네, 저와 제 가족들 그리고 또 제 교회가 더 이 성경의 참된 복음에 깊어질 수 있도록 기도를 부탁드리고 또 복음 가득한 교회와 같이 이 세계복음화를 감당하고 싶습니다. And please pray for that God may allow us to find more worthy disciples in every province and every district in Nepal. 우리 하나님께서 우리에게 네팔 전역에
네팔 모든 곳에 있는 합당한 제자를 찾을 수 있도록 우리를 인도해 주시기를 기도를 부탁드립니다. So now we are doing in 3 provinces, especially province number 5, 6, and 7. We have 7 provinces. Pardon, could you explain again? And we have 7 provinces in Nepal. We have been reached 3 provinces, and 3 provinces now ministry is going very well. And still we have to reach 4 provinces. 우리는 이 네팔에 있는 7개의 주와 같은 곳 중에서 세 곳에서 이런 제자들을 세웠습니다. 그래서 그 제자들이 이 세 곳에서 아주 활발하게 사역을 진행하고 있습니다. And also please pray for financial support that we need the financial access to, and as our churches are not so much like the church who can afford to reach whole Nepal beyond countries. So please pray for that, and also for the ministry and even for disciples. There are many disciples that are really struggling, but they know this gospel is needed, so they are running with the gospel. And please pray for them that God may supply the needs. 네, 또 이 개정을 위해 기도를 부탁드립니다. 우리는 이 네팔 전역을 이렇게 커버할 수 있을 만큼의 그 재정은 이렇게 갖고 있지 못합니다. 그래서 하나님께서 우리가 네팔 전역을 살릴 수 있는 그런 재정을 허락해 주실 수 있도록 기도를 부탁드리고, 또 이런 많은 제자들이 이렇게 힘써서 이 복음을 전하고 있습니다. 그들의 필요를 우리 하나님께서 채우실 수 있도록 기도를 부탁드립니다. So please pray for Nepal and all the Nepali pastors, leaders, churches, so that they may receive the true gospel. And if they together work for the world evangelizations, then everything will be great. So please pray for them. They may receive the gospel, they may respond the gospel, and they may run with the gospel to prepare second coming of the Lord. 네, 그리고 또한 네팔에 있는 이 목회자와 리더들, 교회를 위해 기도를 부탁드립니다. 그들이 이 참된 복음을 듣게 되고 세계 복음화를 위해, 그리고 주의 재림을 위해 함께 달릴 수 있도록 기도를 부탁드립니다. 그렇게 되면 너무나 좋을 것 같습니다. So with this ministry, I would like to encourage all of you. 저는 이 사역 보고를 통해 우리 모든 분들에게 권면을 드리고 싶습니다. And when I was revealed with the gospel, when our disciples, they revealed with the gospel, we did not take it as a ministry. We are doing this ministry. We did not take it as a ministry, like our one ministry, like other, but just what we focused is, it is our life. It is our responsibility. It is our duty. If we do not preach the gospel, we will be sinning. So in this heart, we are preaching the gospel because Jesus has founded the church to witness him, to preach the gospel and to prepare the second coming of the Lord. As we church do not preach the gospel, then we will be sinning. Because of us, many people will be dying. So I would like to encourage all of you, and take it as your life, take it as your duty, take it as your responsibility, and let's preach the gospel together. And when we'll preach the gospel truly as Paul preached and apostle preached, the gospel is Jesus is the Christ. Only we need the Jesus is the Christ, and we will be able to see our Lord in our eyes, in our generation. He's coming back. 처음에 저와 또 제자들이 이 복음을 받았을 때 우리는 그냥 이거를 어떤 사역이라고 생각하진 않았습니다. 이 복음을 받고 뛰기 시작했을 때 당신은 이 사역을 하고 나는 이 사역을 하고 사역을 이렇게 많이 하자, 그렇게 생각한 것이 아니라 우리는 이 복음을 생명으로 받았습니다. 우리는 이 복음을 삶으로 받았습니다. 그리고 우리의 책임과 우리의 의무를 느꼈습니다. 그래서 우리가 이 복음을 전하지 않는다면, 이 교회가 이 복음을 전하지 않는다면 죄를 짓는 것이다 라는 마음을 하나님께서 주셨습니다. 그래서 우리는 그 마음으로 주의 재림을 보기 위해서 이렇게 끊임없이 복음을 전해왔습니다. 저는 오늘 이 자리에 모인 여러분들에게도 함께 이런 마음으로 복음을 위해 헌신하고 뛰자고 권면을 드리고 싶습니다. Thank you so much for listening my report. And due to my busy schedule, like my wife's sister, she died, and I was in funeral program in Salan, and there was two days women conference, and I was busy there, so I could not prepare the report well. Many things are missed. I couldn't share all,
Thank you so much. But I believe that it has really encouraged you. Thank you so much. And this much. Thank you. Bye-bye. 네, 사실, 지지난 주간에 제 그 아내 그 여자 형제가 이렇게 소천을 하셔서 장례식도 있었고, 그리고 또 지난주에는 또 2일 정도 진행된 다른 지역에서의 세미나도 있었습니다. 그래서 제가 바빠서 이 사역 보고를 이렇게 많이 이렇게 풍부하게 하지는 못한 것 같습니다. 하지만, 저를 여기에 초대해 주셔서 너무 감사하고, 들어주셔서 감사드립니다.